Aktanglitzt, I'm Tragödie, die Soli, Europa als Osh, die Türkei Hort, Hat Soben, I Noch, Schmerzafter Wendungen, was als Familienurlaub in Istanbul began. Die Tinnerhalboniger stunden, in einem Albtraum, der weltweit NCD, Zwei kleine, kinder verloren Leben fast Oceanblick, und nun wurde offiziell bestätigt das, die Mutter verstorben ist. Die Fragen hufen sich, der Druck auf die Behörden stieg, und die internationale Feindlichkeit, verfolgt neue Entwicklung, mit wachsender Sorge, was sie jetzt ren, basiert auf bestätigen, Informationen, Rekonstruktion, Chronologie, und der journalistischer, dies Geschichtsbericht, und die sie verlangt, Claire antworten.bitte, unterstützen, sie uns bever, where hinterlassen sie, angefgold mir, abonnieren sie, den Kanal, und aktivieren sie, die Glock, so stellen sie sicher, dass sie keine Besteg, die Eilmeldung mehr, verpassen die Familie, die in Hamburg, lebt und Türkisch Wurzelnat, Reis nach Istanbul, Arlebzuma, verwandte zu treffen und dia, historischen Virtal, entlang de Bospora zu niemand heit, einen kennen das, ein fake Mahlzeit, zum Ausgangspunkt, ein strammes Wort, das Jets Metoller Mediziner und Regierungsinrichtungen beider Länder AMD ins, also Jabaken Kartophon MIT, dies, Speisen, Gehoren, Zuden, beliebt, schnell gerichten in Istanbul, und werden, täglich von 1000, Touristen und Einheimischen konsumiert.doch. Bereits wenig Stunden klagten die beiden, Kinder über Schwindel und Bebeck, die Symptom wurden rasch, Nochen Durselben nohet Verschlechter, sich der Zusten aller Vior, der Veda, Alarmati, Schlieglich, das Hotelpersonal, das sofort, einen Rettungswagen rief. Für die beiden Kinder kam Hilfsuspekt, sie verstarben Kurs, noch der Einliefer, die Hurstkampften verzweifelt das Leben der Mutter. Da Morgen des nächsten Tags sie ein Multiples, Organ, der Vater, der Familie, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand, Konflikt, mit, Oberwacht, zwischen Hoffnung und der Gefahr, die türkischen Behörden, Voyer Personen werden, vergofig festgenommen, der Muschelverkäufer, der Betreiber, der Kumperstands, ein Kuchenhelfer, und der Lieferant, der die Mirosprodukt angeliefert hat. Gasenheitsensportnamen, Proben von Samlichen Zudeten, von Arbeitsfeldchen, Beltern, Wasserqualan, und von allen, möglicherweise, Kontaminierten, Lebens, die Proben werden, derzeit in spezialisierten Labern und die Ermittler verfolgen, Maria Szenarien, ein schwer Bacterial Contamination, ein Verklang der Giftstoff aus dem oder ein Kombination aus mehreren Faktoren, diesen Fall zuverst, muss man wissen, dass meistmuscheln sogenannte Bioaccumulatoren sind, sie filtern Meerwasser, und können, dadurch Bakterien, Keim, und natürlich Toxins, wenn die Coolcat auch nur kurzsichtig unterbrochen wird, keinen sich hakt. Jefrisch erger explosionsartig vermehren, besonders Bakterien der Gattung Vibrio sind, bekannt auf schwer Lebensmittel, ausschulesen die im schlimmsten Fall innerhalb weniger Stunden zum Tod, foreign, keinen, Ochfellerhaft, gelig, Saucen Mayo Mischungen, oder Joggertolge keinen, behohan Temperaturen, zu einem, gefgorlichen, werden, Rend, Mediziner, und Experten, noch der. Herricht in Istanbul, ein Mischung aus Schock, Unruhe und Viel Hindler, haben Stund vorsorgelt. Behörden haben schnell Kontrollen angeordnet. Ein Produkt beschlagnahmt angekündigt, das die Regeln für Stravenwerks verschärft werden könnten. Auch international wuchst der Druck. In Deutschland berichten Verend Medien in Ostfirlichen, Artikel, über die Tragödie stellen die Frage. Ob touristisch Hotspots ausreichend hygienisch Standards, das Auswärtige Amt tiefs mitgefolgt, ungefordert ein Vollständig. Transparent AUFKL Rung, der Vater, der Familie, Confused, der Weil Viter, über die Hurst berichten von einer schweren Dehydration, beginnender Niereninsuffizienz, Leberbelastung und Anzeichen einer Sepsis. Sein Zustand sei kritisch, aber stable im Rahmen der Intens. In Hamburg trauern Nachbarn, Freunde Bekannte, viel haben Kursen, und Blumen vor dem Wohnhaus aufgegessen. Menschen, die Family kannten, beschreiben sie als liebevoll ruhig und sehr der Lob sollt ein Zeit der Freude sein. Jetzt ist da zu einem Traumajurden, das kam, in Wort, zu fassen, in den sozialen Medien, in Branti ein, hitzig die, einig fordern strenger, Kontrollen für, Straven Verkauf, warnen, vorposchlichen da die Stronkeschein bedeutender, Teil der türkischen Kultur sei, dennoch sind, sich Experten, unig das die Kombination, aus warmem, sensiblen Lebensmittel, und großem Touristendra,
vor 6 Minen Erfordort, parallel, dazu arbeiten, Forensisch Institut, rund die, or, sie untersuchen Proben aus dem Mageninhalt der Verstorbenen, testen Ruxendorf, Toxin, Underprüfen, Obi Maria, Aragor gleichzeitig, betil, Ergemisworden in den kommenden Tagen erwartet, unkeinten in keiden sein, Verantwortung festzustellen, unlichvoll künftig, zu verhindern, wenn die Wissenschaft Arbeit bleibt. Der menschliche Aspekt sind drei Menschen einer einzigen Familie sind, Tat, ein vierter Ring, mit dem Leben. Frühen Verwandte und ganz Gemeinschaften in Hamburg und Istanbul sind durch die Behörden beider Länder betonen, dass sie eng zusammenarbeiten und deals tun werden, die Ursache aufzuspüren und die Konsequenzen zu ziehen. Die Tragödie ist mehr als nur ein Fall von Lebens. Sie ist ein dramatischer, wie Kraft die vor, wie wichtig, Verantwortung Hygiene, und transparent Kontrollen sind. Und das Art, deren wie zerbrechlich, das Leben, ist, wie schnell sich ein glücklicher Moment in eine Katastrophe verwandeln kann, wie notwendig ist. Das solch voll nie wieder passieren, wenn sie mich das weiterhin. MIT journalistischer Sorgfalt und den Menschlichkeit oberwichtige Ereignis beachten, den unterstützen, sie uns, hinterlassen sie an Gefgeld, mir abonnieren sie an CERN Kanal und aktivieren sie die Glocke. Ihr Engagement hilft uns verlässlich und Gipperfed ne Christen zu produzieren und Millionen Menschen auf dem Laufenden zu halten. Es gibt Momente, in denen eine Tragödie nicht nur als Nachricht erscheint, sondern als kollektiver Schock. Der Menschen weit über die geografischen Grenzen hinausbergt. Der Fall dieser Familie, aus Hamburg, die in Istanbul, Einreisfaller, Freud beginnen, Walt unde Statusen, unfassbares Leid erlebt, ist genau ein solcher Moment. Tragödie die uns, so nachzudenken und uns, als Gesellschaft zu wie zerbrechlich das Leben ist und wie schnell vermutlich normalit in Schmerz umschlagen kann. Die Geschichte dieser Familie erinnert uns daran, wie eng Hoffnung und die Verlass. Niemand kann ahnen, dass ein Gunlich Mahlzeit ETVS. Das war alle täglich und oft unbewusst zu uns nehmen. So dramatisch folgen haben kennt. Die Eltern wollten, ihren Kindern wollten ihnen, Zeigen wollten, ihnen, Diesken, wo sie herkommen, ihnen die Schegenheit Istanbuls und herbringen. Und diener held weniger, stunden würde, aus diesen Plänen, ein Elbtrim, ein der nicht den Wort zu fassen, ist.wenen, were über dies, ihre Sprechen, were nicht über sollen Statistiken oder abstrakt. Zus, were sprechen über Menschen, über zwei kleine deren, Leben will zu verändern, über ein Mutter, die bis zuletzt kämpft, und über ihnen weder, der im Krankenhaus, lied de wamglich erst, noch begriffen muss. Welch enormeslichen Verlust, Artreit, hinter jeder Schlagzelstie Stimmen Momente, die nie wie das Bewusstsein darüber ist dies, was das Tragödie so tief in unser Kollektivs Herz schneidet, für die Angehörigen beginnt jetzt ein langer, schwerer Weg ein, Wegwaller fragen die keine, schnellen, Antworten, ein Weg auf, dem what, Trauerverswiflung und Delir sich ein Weg auf dem sie, Unterstützung, brachen menschlich, psychologisch, familiar undiges, in Zeiten wie diesen seit sich, wie wichtig, mitgefühl ist, wie wichtig, ist das where als Gemeinschaft innehalten, zuren, Tursten, una Solidarität, denn kein Mensch sollt in solchem Schmerz allein gelassen werden. Dies Tragödie ist aber nicht nur ein persönlicher Verlust, sondern auch ein Spiegel für die Gesamt, sie seht uns wie in sieben Verantworten, Sorgfalt und die Kontrollmechanismen sind egal in welchem Land. Egal in welchem sie erinnert deren das Hygienic, nur ein technischer Begriff ist, sondern ein direkt Verantwortung für das Leben anderer Menschen. Die Entscheidung in der Lebensmittel, vom Inkauf bis zur Zubereitung, kann Konsequenzen für die Gesundheit anschuldiger haben. Gleichzeitig ist dieser Fall eine die Balance zwischen Tradition und der Strengkuchikon, Gehoren, zur Kultur, wie sie vermitteln Lebensstil Gemeinschaft, da Jared dort, wo Tradition auf modernsten Forderungen in einem globalen Tourismus trifft muss unklar, transparent und verantworten bist du, Standards ab, nicht Kulturie ins Usrinken, sondern sie sicher, zu gestalten für die Türkisch Gesellschaft ist die dies, ein Moment der für die Europäische Fentelkeit ein Moment der den Lebensmittel sich ist kein lokales Problem.
Sie betrifft Jedden Menschen, in Jedem Land, get nicht darum. Schuldig vorschnell zu verurteilen, oder Kulturen zu kritisieren, sondern darum, gemeinsam aus dieser Tragödie zu lernen, für die betroffenen Familien in Hamburg und Istanbul ist dieser Vorfall ein tiefer Einschnitt der Lange nach Holland Word und sie verdienen Respekt. Sie verdienen das über Ehren verlässt, mit Word gesprochen wird. Sie verdienen, dass die Ermittlungen, mit Sorgfalt geführt werden, und sie verdienen, dass die Welt nicht, zertagisserten Anberget, beverantworten, jeffenden, wurden.dieser, Moment ist ein Appel in Anzali. Bewusster zu leben, Axemer verantwortlicher. Den Sicherheit beginnt nicht erst bei Gesetzen, sondern bei Menschen. Die ihr Arbeit gewissenhaft kann, die wird, dass ihr Handlungen, jeden Entscheidung, ob im Handel, in der Gastronomie, in der Politik oder im Alltag, diese Verantwortung ist nicht abstrakt. Und die CISD Südefist real.am end bleibt. Die Hoffnung, das aus diesem Schmerz, ETVS in Steth, das Leben schützt, das Reformen folgen. Die wirksam sind, das Bewusstsein wächst, das bleibt, und das die Familie, die so viel verloren hat, nicht vergessen wird, mag dies Tragödie uns lehren, dass das Leben fragil ist, und die das eils tun muss. Zuschu tzen, dat in solchen Momenten, in denen ein einzelnes Iraniscans Gesellschaft wird unser nicht bewusst wie angwer, alle miteinander verbunden sind. Im Tragödie VDS matcht deutlich, dass menschliches Leid keine Grenzen kennt. Spielt keine Rolle, ob ein Opfer, aus Hamburg, aus Istanbul, oder von einem anderen Ort der Welt stammt. Schmerz ist universal, Trauer ist universal. Und die Verantwortung, die wir füreinander, ist ebenfalls universal. Dies, erschüttern geschieht, seht uns auch. Wie wichtig ist das Gemeinschaften, wenn das, unvorstellbar geschieht? In den letzten Tagen wurde sichtbar, wie mitgefühl Menschen miteinander verbindet, auch wenn sie sich nie zuvor begegnet sind. Fremde Menschen sprechen Trostwort aus Schreiben, Botschaften und die Familie. Stelten Kursen, auflegten Blumen, nieder, unbetetten, Verein, Leben, das Nochem, sein Zukunft, dieser Ausdruck von Solidarität, ist ein Licht inmitten der Dunkelheit, ein Sickende, das Menschlichkeit selbst in den schwersten Zeiten besten hat, doch gleichzeitig müssen, als Gesellschaft kritisch bleiben, müssen fragen warum, solch ein tragischer, Vorfall möglich war, welch Kitan van Schadanen, oder Verskamnissenheiten verhindern, welch menschlichen Fehler, welch unzuerkannten Kontrollen, welch Fehlenden, Manaman haben zu, Desertragation, Verkettung von Umständen gibt, near when wir dies Fragen ehrlich stellen können, verhindern, das sich unlich ist, wichtig zu verstehen, das Lebensmittel sich, nicht nur ein technisches Regelwerk ist, sondern, ammerlich, wenn jemand Lebensmittel verkauft sei in einem Restaurant, auf der Straße oder in einem Marktstand, trägt a Verantwortung für das Leben und die Gesundheit der Menschen, die sehen, Speis, dies Verantwortung, endet nicht beim Verkauf, sondern beginnt, von der Auswahl der Zutaten, über die auf, Borung bis hin, zur Zubereitung Masjids Details, denn ein einziger Fehler kann verheeren Folgen haben, wie higher tragisch, geissigen haben, gleichzeitig darf man nicht vergessen, das Orch Hindler und klein Unternehmer häufig unter großem Druck stehen. Viel arbeiten hart, Kibiempfen, Oberleben, sind oft Touristen, angewiesen unversichen ihr Besties mit den Mittel, die sie haben. Dennoch darf wirtschaftlicher Druck nie ein Grund sein. Standards zu die Balance zwischen wirtschaftlicher Existenz und öffentlicher Sicherheit ist ein sensibles. Aber notwendig, das durch klare Regeln, ungefähr, Unterstützung, aufrechterhalten werden muss, dies Tragödie, matcht auch sichtbar, wie wichtig transparent Informationen, in Zeitung sozialer Medien, verbreiten, sich geragt, oft schneller als die war, Menschen teilen unbestudierte Details, Schuljuiwissen oder Vermutungen, die den Betroffenen, zusätzlichen Schmerz, zufügen, Dachel Beast, Kitten, das Medien verantworten best beachten, das Beharden klar kommunizieren, und das die Fentelkeit, Gittelt hat, bis die Fizzelen, Untersuchungen abgeschlossen, sind, Wahrheit brocht,
Zeit und Respekt gegenüber den Opfern braucht Sensibilität in Deutschland wie auch in der Türkei wird non-intensiv darüber diskutiert, wie solch Fälle verhindert werden. Expertinnen und Experten fordern strenger Kontrollen, bessere Schulungen unter moderner Standards, Bettenen, das Verbot nicht die Lösung sind, sondern das man Tradition unter Sicherheit miteinander in Einklang bringen muss. Streng kann gehören, schließlich zum kulturellen, Erbweilerstid, sie Ersland Geschichten, sie verbinden Menschen, sie schaffen Begeg, aber Kultur darf, niemals oft Kostander Gesundheit, Gihan, für die, Ingehörigen, dieser Family bedeutet, dies Tragödie, ihnen Schmerz, durchkommen, heilbar ist, aber vielleicht kann die gesellschaftliche Reaktion, die öffentliche Debatte, und die international Anteilnahme, wenigstens in einen kleinen Trost schenken, den Trost, dass ihr Geschichte nicht vergessen wird, dass sie Verlorung, ernstigen wird, dass aus ihrem Leid, ein stärkeres Bewusstsein entsteht, das unterstützt, mag dies, Tragödie in Sally, deren Irrner, wie kostbar, das Leben, ist, wie schnell ein Gunlicher Tag zu einem Albtraum werden kann, und wie wichtig, ist das, jeder Mensch, egal, ob politisch, wirtschaftlich tätig oder, in multigut Wegs Verständnis für die Konsequenzen seiner Entscheidungen, entwick.elT.am, bleibt, dass dies Tragödie in Zukunft leben rettet, indem sie ein Umdenken mag sie ein Mahnmelde sein, dass, wir als Gesellschaft wachsen, verantwortlich und mitvollen. Und die Magin die so viel verloren haben, die Kraft finden, Ehrenweg durch, diesen an der Muslikan, Schmerzu, Gehen getroschen, Bonder Antonamin, die MIT innen, TRAUERT, dat Prevention ist das Fundament jeder funktionierenden, die tragischen Ereignisse, die DS Family, aus Hamburg, getroffen, machen deutlich, wie in Kitten dies ist, Risiken froseitig zu erkennen, Fehlerketten zu vermeiden, unklar, worksome Standards, zu schaffen, die den Schutz, der ein moderner Präventionsplan, muss Maria, Ebenan, gleichzeitig, berücksichtigen, gesetzt, technische Standards, menschliche Kontrollen und Bewusstseinsbildung, in der Öffentlichkeit, nur wenn alle Bausteine ineinander greifen, entstift, ein System, das tragisch, wohl wie diesen verhindert, ein erster und dezentraler Schritt ist, die konsequente Überwachung der gesamten Wanderbeschaffung über den Transport bis Zürich, besonders in warmen Regionen, und den Biriken, MIT hohem Touristenaufmann, müssen Lebensmittel, insbesondere Meeresfrucht, Durchgehen, geckelt bleiben, das bedeutet, dass streng definierte Temperaturgrenzen gelten müssen, die regelmäßig, Digital Thermometer, automatische Alarmfunction, und die kontinuierliche Dokumentation QAnon eine entscheidende Rolle spielen, jede Unterbrechung der Kühlkette, kann das Bakterien wachstum, massiv weshalb strenger Sanktionen für Prestige notwendig sind, ein weiterer wichtiger Baustein ist der verpflichtende Einsatz moderner Hygienekonzept für Klein Gastronomie und der Traditional Markt. Auch wenn diese Ort cultural wertvoll sind, dürfen sie nicht von professionellen Standards ausgenommen werden. Werkformosen, Klärschulungen, erhalten, nicht oberflächlich, dazu gehört der richtige Umgang mit Leben, der Einsatz sauberer, undesinfizierter Arbeitsfeldchen, das korrekte Hand, der Umgang mit frisch zubereiteten Speisen sowie der Bewusst. Umgang mit kritischen Rohstoffen wie Milchprodukten und rohem Gemüse, zusätzlich braucht es transparent, realmagig, und unjunged Kontrollen durch die Behörden. Nur wenn Inspektionen unabhängig und unbestechlich durchgeführt werden, entsteht Vertrauen in das System. Diese Kontrollen sollten nicht nur formell sein, sondern technisch, Messungen, Mikrobiologie, Schnelltests und die Temperatur. Ebenso wichtig ist es, dass die Ergebnisse öffentlich einsehbar sind, damit Verbrucher nachvollziehen können wie hygienisch und sicher ein bestimmter Betrieb arbeitet. Nicht zu unterstützender Bestandteil der Prävention ist die Aufklärung. Touristen wie Einheimisch sollten wissen, welche Lebensmittel potenziell Risiken sind und welchen Zeichen auf unsicher Handhabung, Kampagnen über Sicherung, Hinweise an touristischen Hotspots und die Empfehlungen in Hotels und Touristenzentralen helfen, Menschen zu sehen, wenn ein Werk für beispielsweise keine Kühlung verwendet oder Lebensmittel unterschätzt in der Sonne liegen. Sollten Konsumenten erkennen, dass Vorsicht geboten ist, auch die Digitalisierung kann einen hohen Beitrag leisten. Modern Lebensmittelvergiftung kann durch QR-Codes und öffentliche Datenbanken erweitert werden, in den Hamburger die hygienische Beurteilung einzelner Stand an der Restaurants ein transparent Plattform kennt Betriebe motivieren, Hochstandards ein, da gut Beurteilungen, die Kunden soll, steigern und schlecht Beurteilungen, Konsequenzen haben können.
Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Ausbildung der Menschen. Die MIT Lebens ein einmaliger Kurs reicht oft nicht aus, langfristig Währendtorenswills verhalten zu. Lebensmitteln ist ein Fachgebiet, das sich während es entstehen neue Erkenntnis, neue Risiken, daher müssen Schulungen verpekten regelmäßig erneuert werden, handlich wie medizinische Fortbildungen, demot cake I Betreiber und Lieferanten, immer auf dem Neuesten Stand BLEIBEN. Auierdem Salten, Lieferketten stärker, reguli, der Transport von Meeresfrüchten, Fisch und anderen, sensiblen Produkten, Saltner, MIT zertifizierten, Kohlevorzugen, die technisch, nachweis, für temperaturgest, Transport liefern, Jede Station der Lebensmittels vom, mehr über die Verarbeitung bis zum Verkaufsten, Salt dokumentiert und der Oberprüfbar sein. Verliehen nachweis müssen demot, unsicher Produkt gar nicht erst in den Umlauf gelangen, besonders wichtig ist, das Prevention nicht erst bei der Behörde, sondern bei jedem einzelnen Menschen. Der Lebens, Währendwertungsschule muss nicht nur vorgeschrieben, sondern tief verinnerlicht werden. Verstehen, dass täglich Arbeit direkten Einfluss auf das Leben anderer hat. Ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schwerem Leid führen. Daher Salton Kommunik, das Lebensmittel sich kein sondern eine Kette des Respekts gegenüber der Gemeinschaft. Schließlich braucht es auch politisch. Prevention kann nur wirksam sein, wenn sie finanziell und organisatorisch getragen wird. Das bedeutet, dass Strafen, Werkver, Zugang zu Bezahlbaren, Kulgerten, sicheren Lagerboxen und der Schulungsprogramm haben muss. Prevention darf nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung werden. Die Kleinbetrieb, ein gut organisiertes Prevention-System unterstützt die sicher arbeiten wollen und die sanktioniert, konsequent die Risiken, GEHEN, all dies Menemen sinnvoll und entschlossen umgesetzt werden. Steht die Wahrscheinlichkeit, dass Tragödien wie die in Istanbul nicht noch in Jedmonaten Schulung Kontrolle und letztlich demselben Ziel. Menschen zu schützen Leben zu bewahren und Vertrauen die Sicherheit und Prevention ist kein Luxus. Sie ist die Grundlage dafür, dass Familien sicher essen, reisen und leben können. Ein weiterer zentraler Aspekt der Prevention betrifft die lückenlos, Rückverfolgbarkeit von Lebens. In einer global vernetzten Welt ist es nicht mehr ausreichend lediglich den Endpunkt der Lebensmittel suchen. Vielmehr muss der Gesamtweg, den ein Produkt hinter sich dokumentiert werden. Vom Fang oder der über die Verarbeitung bis hin zum modernen Digital System QAnon dabei helfen, jeden Schritt transparent darzus. QR-Codes, Digital, Certificate und des Trail. Register QAnon schnell und effizient, nachvollziehen. Wo ein Fehler aufgetreten ist, falls zu einem Vorfall, KOMMT.EINE. Effective Prevention umfasst aber nicht nur Technik, sondern auch unabhängig, aber profunde Durchchecks, Zertifizierunker intra-neutral, Organisationen QAnon die Qualität und die Sicherheit von Lebensmitteln zusätzlich Betrieb die regelmäßig Hochstandards Kanten, offentlich ausgezeichnet werden, was sowohl Vertrauenschaft als oder wirtschaftlich Anreiz setzt. Solche Ausschreibungen könnten vertrösten. Ein wichtiger Orientierungspunkt werden. EBENSO sollten besondere Risikoregionen oder Zeiten stärker überwacht. In den Sommermonaten etwa, wenn hohe Temperaturen das Bakterienwachstum durch Sultan, Kontrollen Vertikat Transport wird verkürzt und kritische Produkt besonders streng beurteilt. Ochviatig groß Touristen veransten, under regional festi das Risiko, while Nachfrage, under Stress in den Betrieben, higher bracht zeitlich, engepasst, SICHER hey, its KONZEPTE.EINE. Bedeutend Rolle spielt außerdem die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Hygieneregel im eigenen Alltag. Menschen sollten wissen, dass bestimmte Symptome wie Anhaltender, Durchfall plötzliches Erbrechen oder Fieber nach dem Verzehr von Meeresfrüchten ernst genommen werden. Informationskampagnen in Medien von Hotels und Touristen antran könnten einfach Verhaltenstipps vermitteln, die im Ernstfall Leben retten. Wenn betroffen versiegt, steht die Chance auf ein erfolgreich BEH
Handlung.Kinder, ungejugenlich Salten in Schulen, Eingrundverständnis für Lebensmittel, Einfake-Workshops darüber wie man Lebensmittel richtiglich gehört, wie man Hygiene einhält oder warum bestimmt Produkt geholt worden muss sein. Progen, langfristig, das Bewusstsein der nächsten Generation. Prevention beginnt in kleinen und wuchst mit Wissen, wichtig ist, auch, das, Straven Werkfer, und klein Betriebtechnisch, Unterstützung, Willwerfigen, Niktober, modern, Gurgit, oder Ustriken, Ressourcen, Amtor, Kulenlegen, oder Hygieneskelen, Zufen, Staatliches Förderprogramm kennt Ihnen helfen. Die notwendigen Manamnum zusitzen, onada siewirtschaftlich, darunter leiden. Auf dieses wird die Prevention nicht zu einer Belastung, sondern zu einer Chance. Quälet, unter Vertrauen zu stärken. Ein weiterer relevanter Punkt ist der Aufbau schneller, sobald ein Verdichtsfall auftritt. Müssen Behörden innerhalb von Minuten handeln können, nicht Stunden, oder Tage dazu gehören Notfallteams. Die Lebens verkaufstend Vorarlberger Henschlägen und die potenziell gefährlichen Produkte dem Verkehr sehen. Eine Schnellreaktion kann duzen dann, wenn nicht 100 Menschen schützen, ebenso wichtig ist, ein effiziente, international Lebensmittelreisen Hut Obergrenzen hinweg und Tourismus verbinde Kulturen Welt. Daher sollten Länder gemeinsam Standards definieren, Erkenntnis, Ostoschen, und sich gegenseitig. Wenn zum Beispiel Bakterienstim in einem Land zunehmen, sollten andere Länder rechtzeitig informiert werden, sich global Datenbanken könnten dazu beitragen, Entwicklungen schneller zu erkennen, unter Preventive zu regieren. Doch die wichtigste Form der Prevention bleibt die. Sie beginnt beim Bewusstsein, Jeeds ins Werk für Kikechi lief das sicher, Heitkin, lastiges Hindernis ist, sondern eine Strack von Verantwa und Respekt. Am sauberer Arbeitsplatz, regelmäßig, korrekt gekühlt, where die sorgfältig dokumentierable sind keine Formalitäten, sie sind der Schutzschild für die Kindern, ethos Likors kaufen möchten, für Paare, die Einreis, Genia Genua, für Menschen, die im Alltag essen gehen, in darauf, das, was sie versieren, sicher ist, schlichtlich muss Prevention als kontinuierlicher Prozess. Verstanden wird, die Welt verändert sich, Produkt verändert sich, Klimabedingungen verändern sich, Markt verändert sich, was heute sicher erscheint, kann morgen riskant sein. Darum ist dies essentiell, dass Prevention flexibel bleibt, sich weiterentwickelt, modernisiert und immer wieder neu beurteilt wird. Nur ein dynamisches System kann dauerhaft schützen. Wenn all dies Maßnahmen zusammenwirken, moderne Technik, fachliche Schulung, öffentliche Sensibilisierung und die menschliche Verantwortung ist ein starker ein Mechanismus, der nicht nur Risiken reduziert, sondern Vertrauen schafft. Vertrauen zwischen Werkvernern Kunden, Vertrauen zwischen Staat und Vertrauen zwischen Menschen und dem. Was sie essen und dieses Vertrauen ist die Grundlage für alles, für Sicherheit, für Gesundheit. Prevention ist nicht nur die Abwehr von Gift, sondern die Ermöglichung von in dem Familien, unbeschwert, Reisen essen und die Leben, eine Angst vor Unsicht voren, RISIKEN.AMN die so tief in die Herzen der Menschen bleibt oft ein Still zurück, die schwer zu beschreiben ist. Still, die von Schmerz erzählt, von den Unbendorten, Fragen von den Erinnerungen, die nie wieder so sein werden, wieso, die Geschichte dieser Familie ist ein dieser Geschichten, die nicht einfach mit dem Schlägen einer AKT, sie halt noch in den Köpfen, in den Herzen, in den Debatten unserer Gesellschaft. Wenn man halt darüber nachdenkt, was geschehen ist, spürt man mehr als nur man spürt die Zerbrechlichkeit, man sieht, wie schnell, am Tag, der Hoffnung beginnt in einem Albtraum umschlagen kann, man erkannt, wie dann die Linie ist zwischen Freude und zwischen Normalität und Chaos. Sind solche Momente, die uns deren erinnern, dass wir alle verletzlich sind, dass wir alle abhängig sind von Menschen, denen wir manchmal kaum begegnen, von der Kikin, vom Werkfer, vom Lieferanten, vom Fahrer,